గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మనం ఫస్ట్ సెషన్లో ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అంటే ఎవరు, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అంటే ఏమిటి, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ నుంచి ఒక బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఐడియాస్ ఎలా ఉంటాయి, ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఐడియాస్ను ఆపర్చునిటీస్ను మనం ఏ విధంగా బిజినెస్ వెంచర్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, కన్వర్ట్ చేసుకున్న బిజినెస్ వెంచర్లో ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి, అడ్డంకులు ఉంటాయి, అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. అంతేకాకుండా మనము ఎటువంటి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ చేయొచ్చు, ఎటువంటి బిజినెస్ వెంచర్స్ చేయొచ్చు, దానికి మనకు ఎటువంటి సపోర్ట్ లభిస్తుంది సొసైటీ నుంచి కానీ, గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి కానీ, ప్రైవేట్ వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి కానీ, మన సంఘం తరఫున కానీ, ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ తరఫున కానీ, లేకపోతే ఒక మార్కెట్ దగ్గర కానీ మనకు ఎటువంటి సహకారం అందిస్తుంది. అదేవిధంగా మన ప్రత్యర్థి, మన కాంపిటీటర్, మన దగ్గర కాంపిటీటర్ ఉన్నప్పుడు అతని ప్రోడక్ట్స్ ఎలా చేస్తాడు, మనం ప్రోడక్ట్స్ ఎలా చేస్తాము, అతని సర్వీసెస్ ప్రోడక్ట్స్ను ఎలా మార్కెట్ చేయగలుగుతాడు, మనము ప్రోడక్ట్ సర్వీసెస్ను ఎలా మార్కెట్ చేయగలుగుతాము, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక బిజినెస్ వెంచరు, ఒక ఐడియా రావడం గొప్పగా అయితే ఐడియాను మనము ఒక బిజినెస్ వెంచర్గా మార్చడము ఒక శ్రమతో కూడుకున్న పని. ఆ వెంచర్ను మార్చిన తర్వాత దాన్ని సస్టైన్ చేయాలి, అంటే చాలా కాలం బిజినెస్ వెంచర్లో ఉండాలి. ఒక 2 ఏళ్ళు 3 సంవత్సరాలు బిజినెస్ వెంచర్గా పనికిరాదు. మనం ఉండాలంటే ఒక 10-12 సంవత్సరాలు ఉండాలి. 10-12 సంవత్సరాల వరకు సస్టైన్ కావాలా బిజినెస్ వెంచర్ అంటే దానికి ఎన్నో చిక్కులు ఉంటాయి, ఎన్నో అనుకూలతలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ మనము ఎట్లా అధిగమించాలి, మనం బిజినెస్ సక్సెస్గా కావాలి, మనం హౌ డూ రేట్ యాజ్ అ సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. సో మనం ఏం చేసినాము, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఫర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయడం. హూ ఈజ్ అన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అంటే ఎవరు? మ్యాన్ హూ టేక్స్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిస్క్. ఫర్ రిస్క్ దేనికి తీసుకుంటాడు అతను? హీ టేక్స్ రిస్క్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ అన్ బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఆర్ ఎ సర్వీస్. సో వాట్ ఈస్ ది కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ సర్వీస్ ఆర్ ఎంటర్ప్రైజ్? ఆయన దేనికి పెడతాడు? హీ వాంట్స్ దట్ బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఫర్ మేకింగ్ సమ్ ప్రాఫిట్. సో ఎనీ బిజినెస్ వెంచర్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ప్రాఫిట్స్. There are certain ventures which are having non-profit ventures. So like you take the NGO association, non-governmental organizations, అది కూడా బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజ్ కిందకే వస్తుంది. కొన్ని సేవ్ ద చైల్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా బిజినెస్ వెంచర్ కిందకే వస్తుంది, అవి కూడా బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజెస్. బట్ అందులో మోటివ్ ఏమిటి? నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్. అక్కడ సమాజ సేవ చేయడము, పిల్లలను వృద్ధి చేయడము, లేకపోతే అనాథ స్త్రీలకు ఒక రకమైన వాళ్ళ బతుకుతెరువు కల్పించడము, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో బిజినెస్ వెంచర్ ఒక వెంచర్ అనగానే ఇట్ కెన్ బి కమర్షియల్లీ ఫీజిబుల్, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఎకనామికల్లీ ఫీజిబుల్, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి సోషల్లీ ఫీజిబుల్. సో ఏ వెంచర్ చేయాలన్నా కూడా టు స్టార్ట్ విత్ మనుషులకు కావాల్సింది ఏమంటే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ కావాలి. ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అంటే ఏమి? ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఒక క్యారెక్టర్. ఒక మనిషికి ఒక మంచి క్యారెక్టరు, ఒక బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ ఉన్నట్లుగా మనిషికి ఎంటర్ప్రైజ్ ఒక నైజం ఉండాలి. ఆ నైజం అంటే ఏమిటి? ఎలా ఉంటుంది అతనికి? ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌ని మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు అని మనం ఏమనుకున్నాము? ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌కు కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ దట్ అట్రిబ్యూట్స్? ఇతను ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ కాదు. ఫస్ట్ థింగ్, ఎనీ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ యూ షుడ్ హ్యావ్ రిస్క్ టేకింగ్ క్యాపబిలిటీస్. అతను రిస్క్ తీసుకోవడానికి సాహసం చేసేట్లుగా ఉండాలి. రిస్క్ అంటే ఊరికే లాస్కి అదేదో విధంగా చేయడం అని కాదు. రిస్క్ అన్నట్టు ఇక్కడ ఏముంది? ఏ క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్. అంటే రిస్క్ అంటే ఏమి? మనం ఆలోచించి, అన్ని రకాలుగా మంచి చెడు ఆలోచించి, దీనివల్ల మంచి జరుగుతుందా చెడు జరుగుతుందా ఆలోచించి ఒక వెంచర్ మొదలు పెడతాము. సో ఇలా మొదలు పెట్టాలంటే బేసిక్గా ఏం కావాలి మనకు? ఒక డ్రైవ్ ఉండాలి. డ్రైవ్ అంటే మనలో ఒక రకమైన ఇచ్చ ఉండాలి, జీల్ ఉండాలి, ఒక రకమైన తపన ఉండాలి. అది ఉంటే మనం ముందు వెళ్ళి ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. దాని తర్వాత ఏం కావాలి? ఎబిలిటీ కావాలి. నాకేదో ఒక ఐడియా ఉంది, నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనే కాదు, నాకు ఆ కేపబిలిటీసు, స్కిల్స్, లేకపోతే టెక్నాలజీ, లేకపోతే సపోర్టు, ఫైనాన్షియల్ సపోర్టు, లేకపోతే టెక్నికల్ సపోర్టు, మార్కెటింగ్ సపోర్ట్, ఏదో ఒకటి, అన్నీ ఉండకపోయినా పర్వాలేదు, 1-2 లక్షలన్నా మనకు ఉండాలి. లేకపోతే ఏమిటంటే అది క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్ కాదు, ఇట్స్ బికమ్ రిస్క్. సో 4వది ఏమిటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ను స్టడీ చేసే తత్వం ఉండాలి. నా పక్కన ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది, నేను ఈ వెంచర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ వెంచర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ వెంచర్ అసలు ఈ ప్రోడక్ట్ కానీ, ఈ సర్వీస్ కానీ ఈ సొసైటీలో ఉందా, నా ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉందా, ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు, అసలుకి ప్రజలకి ఈ నీడ్ అవసరం ఉందా, నేను చేసే ప్రోడక్ట్ అవసరం ఉందా, వాళ్ళు ఈ ప్రోడక్ట్ ఆల్రెడీ మార్కెట్లో ఉందా, మార్కెట్లో ఈ ప్రోడక్ట్ ఉన్నప్పుడు నా ప్రోడక్ట్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తారు, నా ప్రోడక్ట్ ప్రిఫర్ చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలి, వాళ్ళ నీడ్స్ని పెంచాలనా, లేక వాళ్ళ ప్రిఫరెన్స్ని పెంచాలనా, లేక క్వాలిటీ పెంచాలనా, అఫోర్డబిలిటీ పెంచాలనా. ఆయన ఈ విధంగా వాడు కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ అని ఒక బుక్లో రాస్తారు. కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే 2 ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చినాడు. కాస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ ప్రైస్, తర్వాత
అట్రిబ్యూట్ అడ్వాంటేజ్. ఏదన్నా మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కాస్ట్ మీ కాంపిటేటివ్ ప్రోడక్ట్ కన్నా కాస్ట్ తగ్గించాలి. ఇప్పుడు మీరు రిలయన్స్ జియో చూశారు. రిలయన్స్ జియో వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏం చేశారు, టెలికమ్యూనికేషన్ మిగతా కంపెనీస్ అన్ని దెబ్బతిన్నాయి. ఆయన ఏం చేశాడు, సేమ్ మార్కెట్లోనే పెనిట్రేట్ అయిపోయినాడు. రిలయన్స్ జియో లేట్గా వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయన మార్కెట్లో ఎలా పెనిట్రేట్ అవుతున్నాడు, హీ క్రియేటెడ్ ఏ కాస్ట్ అడ్వాంటేజ్ దేర్. ఏం చేస్తాడు, మామూలు సర్వీసెస్ కన్నా తన సర్వీస్ తక్కువకి ఇస్తున్నాడు. లేదా అందుకని వీళ్ళు కొంతమంది ఏం చేస్తారు, కాస్ట్ అడ్వాంటేజ్ వెళ్ళకపోతే ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్సియేషన్ చేస్తారు. ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్సియేషన్ అంటే ఏమి, మీ ప్రోడక్ట్కి మా ప్రోడక్ట్కి సేమ్ ప్రోడక్టు కానీ ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు సర్ఫ్ వచ్చింది, సర్ఫ్ కాకుండా ఏమంటారు, సర్ఫ్ ఎక్సెల్ అంటారు. ఎక్సెల్ అంటే ఏమి, సర్ఫ్ మ్యాటిక్ అని. చాలామందికి వాషింగ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి. వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, సర్ఫ్ ఈ మా సర్ఫ్ వాడండి, ఈ సర్ఫ్ వాడితే మీ ఎలక్ట్రిక్ వాషింగ్ మిషన్కి పనికొస్తుంది, మామూలు విధానికి కాదు. సో ఇక్కడే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్సియేషన్ చూపించారు. సో మనం ప్రోడక్ట్ కానీ సర్వీస్ కానీ మార్కెట్లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్సియేషను లేకపోతే డిఫరెన్షియల్ ప్రైస్ కానీ డిఫరెన్షియల్ కాస్టింగ్ కానీ చెప్పుకోవాలి. ఇవన్నీ చేయాలంటే మనకు ఒక రకమైన ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి. సో ఇవన్నీ చేయాలంటే దానికన్నా ముందు మనం ఆపర్చునిటీ ఐడెంటిఫై చేయాలి. మీరు ఆపర్చునిటీ, హౌ డూ ఐడెంటిఫై ద ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఎక్కడ బుక్లో రాసి ఉండదు, లేకపోతే లైబ్రరీ పోతే దొరికే వస్తువు కాదు. ఆపర్చునిటీ ఇది మీ చుట్టుపక్కలనే ఉంటుంది, మీ వెనకాల ఉంటుంది, మీ ముందు ఉంటుంది, మీ చుట్టుపక్కలనే ఉంటుంది. ఎలా కనుక్కోవాలి, యూ మస్ట్ హ్యావ్ కీన్ ఇయర్స్ ది గ్రౌండ్. ఇయర్స్ ది గ్రౌండ్ అంటే ఏమి, మన ప్రతి ఒక్క మన చుట్టూ సొసైటీ కదలిక కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఏ ఒక్క మూమెంట్ వచ్చినా కూడా, ఏ ఒక్క రెగ్యులేషన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా నాకు ఇక్కడ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ఉందా, నేను సర్వీస్ చేయగలనా, నా ప్రోడక్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయగలనా, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ గ్యాప్ ఏముంది, మార్కెట్లో ప్రోడక్ట్ గ్యాప్ ఏముంది, ఈ గ్యాప్ను ఎవరు ఫిలప్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎంతవరకు ఫిలప్ చేస్తున్నారు, డిమాండ్ సప్లై గ్యాప్ చేస్తారు. డిమాండ్ సప్లై గ్యాప్ అనాలిసిస్ అని మాట్లాడుకున్నాము. వాటి డిమాండ్ సప్లై గ్యాప్ అనాలిసిస్, ఒక ప్రోడక్ట్ కానీ ఒక సర్వీస్ కానీ కొంత డిమాండ్ ఉంది, ఆ డిమాండ్లో కొంత గ్యాప్ ఉంది. గ్యాప్ ఉందా, ఎక్సెస్ సప్లై ఉందా, అది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఎక్సెస్ సప్లై ఉన్నప్పుడు ప్రోడక్ట్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క గ్యాప్ను మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. అంతేకాకుండా మనం ఏం చేయాలి, ఆ మార్కెట్ రేంజ్ని పెంచాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్రోడక్ట్ కూడా సర్వీస్ కూడా ఒక ప్లేయరే ఉంటాడు. ఎప్పుడు కూడా మనం ఊహించాల్సింది ఏమంటే కనీసము 3 or 4 players విల్ బి దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఫర్ సేమ్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ విత్ సేమ్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ ఇన్ ద సేమ్ మార్కెట్, ఆల్ ది ప్లేయర్స్ పుట్ టుగెదర్ షుడ్ ఎక్స్పాండ్ ద మార్కెట్. అంటే మీ మనిషి యొక్క నీడ్స్ని పెంచాలి. మనిషి నీడ్స్ పెంచినప్పుడు మార్కెట్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఎవరిబడి విల్ సర్వైవ్. సో మార్కెట్ ఎలా ఉండాలంటే, ఐ షుడ్ నాట్ కిల్ అదర్ పార్టీ, ఐ షుడ్ నాట్ గెట్ కిల్డ్ బై అదర్ పార్టీ. సో మార్కెట్లో ఎలా ఉండాలంటే, మనము మార్కెట్ ఎక్స్పాండ్ చేయగలిగితే నేను నా షేర్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఉంటుంది, నా కాంపిటేటివ్ షేర్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఉంటుంది, అండ్ లివ్ అండ్ లెట్ లివ్ పాలసీ లాగా ఉంటుందన్నమాట. సో మార్కెట్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాము. మరి ఈ ఆపర్చునిటీ ఉంది. మరి ఈ ఆపర్చునిటీ మార్కెట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత హౌ డూ యూ టేక్ ఇట్ టు ది మార్కెట్? సో యూ మస్ట్ హ్యావ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్స్. వాట్ ఆర్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్స్? యూ కెన్ బి ఎవర్ నైబర్హుడ్ స్టోరు, రీటైల్ స్టోర్సు, ఆర్ ఫ్రాంచైజెస్, సూపర్ బజార్స్, సూపర్ మార్కెట్స్. సో వాళ్ళతో మనము డిస్కషన్ చేయాలి. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, సెల్ఫ్ ప్రోడక్ట్ అని ఒకటి ఉంది, సెల్ఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది. మన ప్రోడక్ట్ను మార్కెట్లో షెల్ఫ్లో పెట్టిన తర్వాత అది ఎంతకాలం ఆ షెల్ఫ్లోనే ఉంటుంది, ఎంతకాలం బయటికి పోతుంది, మూమెంట్ ఎలా ఉంది ప్రోడక్ట్కి. సో ఎవరి సూపర్ మార్కెట్లో ఆయన హీ డీల్స్ విత్ సెల్ఫ్ లైఫ్ అని డీల్ చేస్తాడు. సెల్ఫ్ లైఫ్ అంటే ఏమి, నా ప్రోడక్ట్ షెల్ఫ్లో పెట్టిన తర్వాత అది త్వరగా కన్జ్యూమర్ చేతికి వెళ్ళిపోవాలి. ఎక్కువ కాలము స్టోర్లోనే ఉండిపోయిందంటే దెర్ ఇస్ నో మూమెంట్. సో అందువల్ల ఏం చేస్తున్నారంటే, ప్రోడక్ట్కు ఎంత త్వరగా మూమెంట్ ఉంది, సో ఎంత త్వరగా నేను రీప్లేస్ చేయగలను, ఇవన్నీ మనం ఆలోచించాలి. సో ఇవన్నీ చూసేసి మనం ఒక బిజినెస్ మోడల్ని తీసుకోవాలి. బిజినెస్ మోడల్ తీసుకున్నప్పుడు ఎలా మనం బిజినెస్ మోడల్ స్ట్రక్చర్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మనం వీఆర్ వెరీ న్యూ టు ది బిజినెస్. మనం న్యూ టు ది బిజినెస్ ఉన్నప్పుడు మనము థియరిటికల్గా కానీ మనకు తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా కానీ కొన్ని అడుగుతాము. మనం ఈ విధంగా బిజినెస్ వెంచర్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాము, ఎలా పెడతాము, దానివల్ల ఏం చేస్తున్నామంటే, మనము ఈ విధంగా బిజినెస్ వెంచర్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళ సలహాలు తీసుకుంటాము. వాళ్ళు హౌ దే స్టార్టెడ్ దర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, హౌ దే స్టార్టెడ్ దర్ వెంచర్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ దే హవ్ గాట్. ఎందుకంటే ఈ ఎంటైర్ మార్కెట్ ఒక వెంచర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్స్ చాలా పకడ్బందీగా ఉంటుంది. ఈ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్స్ నేను ఎట్లా కంప్లై కావాలి, గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్స్ కంప్లై అవుతూ కూడా నేను నా మార్కెట్ని పెంచుకోవాలి, నా వెంచర్ని పెట్టుకోవాలి, నేను అదేవిధంగా నా కాంపిటేటర్తో నేను సర్వైవ్ కావాలి. ఇవన్నీ అట్రిబ్యూట్స్ ఉండాలి. సో ఆల్ దీస్ అట్రిబ్యూట్స్ విల్ మేక్ ఏ గుడ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. సో ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అయిన తర్వాత దెన్ యూ వెన్ యూఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఆపర్చునిటీస్ కనుక్కున్నావు, ఐడియాస్ వచ్చినాయి, దెన్
హౌ డూ యూ కన్వర్ట్ దట్ ఆపర్చునిటీ ఇంటూ ఎ బిజినెస్ మోడల్? బిజినెస్ మోడల్ చేసుకోవాలి. నాకు ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా, ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ, బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ బిజినెస్ మోడల్. వాట్ ఈస్ బిజినెస్ మోడల్? బిజినెస్ మోడల్ ఈజ్ ఏ ఫైనాన్షియల్, ఎకనామికల్, టెక్నికల్ మోడల్, ఫీజిబుల్ మోడల్. టెక్నికల్ మోడల్ అంటే ఏమి? టెక్నికల్గా నేను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే కెపాసిటీ ఉండాలి, దానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ ఉండాలి, దానికి కావాల్సిన టెక్నాలజీ అవైలబిలిటీ ఉండాలి. మార్కెటింగ్, ఈ ప్రోడక్ట్ని మార్కెట్ చేయగలగాలి. దగ్గర మార్కెట్లో చేయొచ్చు, దూరం మార్కెట్లో చేయొచ్చు. చేసినప్పుడు నా ప్రోడక్ట్ కాంపిటేటివ్ ప్రైస్ నాకు వస్తుందా లేదా? సో ప్రోడక్ట్ మార్కెటబిలిటీ ఒకటి చూసుకోవాలి. ఫైనాన్షియల్స్, మీకు బ్యాంక్స్ ఫైనాన్స్ చేస్తారు. బ్యాంక్స్ ఫైనాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఫైనాన్షియల్ ఫీజిబిలిటీ ఉంటుందా లేదా బ్యాంక్స్ వాళ్ళు చూస్తారు. ఈ ఫీజిబిలిటీ చూసిన తర్వాత మీకు ఆ ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంది, ప్రోడక్ట్ ఎలా తీసుకెళ్తారు. సో బ్యాంక్స్ దే హ్యావ్ టు అగ్రీ ఫర్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ ప్రపోజల్. సో ఈ ముగ్గురిని మీరు సాటిస్ఫై చేయాలి. సో వన్స్ యూ సాటిస్ఫై ఆల్ ది 3 పీపుల్, యూ హ్యావ్ ది బిజినెస్ మోడల్. ఈ బిజినెస్ మోడల్ తీసుకొని మీరు యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యువర్ వెంచర్. ఈ వెంచర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు దీనికి ముందు మనం ఏం ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నాము, ఒక ఐడియాను ఐడెంటిఫై చేయాలంటే యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ది ఇటరేషన్ ప్రాసెస్. ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏమి? యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్, లాట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ టు ఐడెంటిఫై ద ప్రాసెస్. వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఈస్ ఫోకస్ గ్రూప్ అని ఒకటి చెప్పుకున్నాము. ఫోకస్ గ్రూప్ అంటే ఏమి? ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ కమ్ అండ్ సిట్ టుగెదర్ విత్ యూ and they will, from their background, they will say that these are the products which are useful. These are the products which I think they have lot of marketability. These are the products which have technical feasibility. These are the products which have lot of financial feasibility. So వాళ్ళు చెప్తారు. Then basing on their experience, basing on their feedback, మనం ఏం చేస్తాము? వీల్ షార్ట్ లిస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ది ఐడియాస్. ఈ ఐడియాస్ షార్ట్ లిస్ట్ చేసిన తర్వాత హౌ డు యూ హిట్ ఆన్ కరెక్ట్ ప్రోడక్ట్? దెన్ ఐ విల్ వర్క్అవుట్ ఏ మ్యాప్ ఆఫ్ మై ప్రొఫైల్. నా ప్రొఫైల్ ఏమిటి, నేను ఎటువంటి క్యాపబిలిటీ చేయగలను, నాకు ఎటువంటి టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, నాకు ఎటువంటి సపోర్ట్ ఉంది, నాకు ఎటువంటి మార్కెట్ సపోర్ట్ ఉంది, టెక్నాలజికల్ సపోర్ట్ ఉంది, ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఉంది. సో నేను దాన్ని బట్టి నేను ఒక డిసైడ్ చేసుకుంటాను. అంటే ఇక్కడ చూడవలసింది ఏమిటంటే లాట్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఆర్ దేర్, లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ దేర్, ఆల్ ఆర్ నాట్ ఫీజిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. Some projects are feasible for somebody, some projects are not feasible for same persons because of several technical or financial hindrances. సో ఈ విధంగా మనము ఒక ఇటరేషన్ ప్రాసెస్లో చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ అంటే క్రియేటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిబేట్. మనం రెండవ మోడల్ ఏం చదువుకున్నాము? రెండవ మోడల్ వచ్చి దెన్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ అన్నాం. బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చాలా మందికి పరిచయమైన వర్డే. బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ అంటే ఏమి? లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ జస్ట్ అక్కడేముందంటే ఒక రెగ్యులేటెడ్గా ఉండదు, అన్రెగ్యులేటెడ్గా ఉంటుంది. ఎనీబడి కెన్ కమ్ అండ్ స్పీక్ అబౌట్ సమ్ ఐడియాస్. అండ్ ది ఓన్లీ అడ్వాంటేజ్, ఓన్లీ రెస్ట్రిక్షన్ ఈజ్ ఎవరైనా ఒక ఐడియా చెప్పినప్పుడు రెండో అతను ఆ ఐడియాను కాంట్రాక్ట్ చేయకూడదు. లెట్ ద ఐడియాస్ మూవ్ ఫ్రీలీ, బికాస్ వెదర్ యూ టేక్ ఇట్ ఆర్ యూ లీవ్ ఇట్, దట్స్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఫస్ట్ లెట్ ఐడియాస్ ఫ్లో. Once the ideas flow into your brain, into the system, then you can pick up what are the suitable ideas, what are the feasible ideas. Once they take the feasible ideas, then you can go for the conceptualization. What is conceptualization? Once you have the hit on the ideas, then you go into some kind of a preparation of a report. Business report కూడా తయారు చేసుకుంటాము. So that means concept. Now I got an idea. From idea, I got identified an opportunity. From the opportunity in the environment, I found an idea. From the idea, I made some lot of iteration, discussion, deliberations on the idea. Then I found out about 2-3 business concepts. These business concepts, out of that one, I will take it forward for my business venture. What kind of business venture? We have studied some other scheme కూడా చెప్పినాము. స్కాంపర్ అని ఒకటి చెప్పినాము. స్కాంపర్ just to keep it in mind, this is a very good analysis. Scamper, because same substitute చేయమంటాడు. S starts for substitute. Then C, then modify చేయమంటారు, సబ్స్టిట్యూట్ చేయమంటారు, మాడిఫై చేయమంటారు, రీయూజ్ చేయమంటారు దాని ప్రోడక్ట్ను. సో ఈ విధంగా వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఈ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంటే ఒకే ప్రోడక్ట్ మీద వీ కెన్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆల్టరేషన్స్. మనం ఏం చేయొచ్చు? ప్రోడక్ట్ను మాడిఫై చేస్తామా, చేంజ్ చేస్తామా, యూజ్ మారుస్తామా, ప్రోడక్ట్ని మారుస్తామా, సర్వీస్ని మారుస్తామా, సర్వీస్ ఇంటి దగ్గర చేరుస్తామా. సో మెనీ ఐడియాస్ వస్తుంది. దీనివల్ల మనము ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇంట్రొడ్యూస్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ వెంచర్ ఆర్ సర్వీస్ ఇన్ టు ద మార్కెట్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. అక్కడి నుంచి తర్వాత ఏం చేస్తాము? మనము ఒక స్వాట్ అనాలిసిస్ చేస్తాము. వాట్ ఈస్ స్వాట్ అనాలిసిస్? స్వాట్ అనాలిసిస్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా we do SWOT analysis for the product, we do SWOT analysis for your firm, you have to do SWOT analysis for yourself also.
ఫస్ట్ స్వాట్ అనాలిసిస్ వై టు డూ ఫర్ మై సెల్ఫ్. నాకు వాట్ ఆర్ ద మై స్ట్రెంగ్స్, నేను ఏ రంగంలో నేను బాగా చేయగలను, వాట్ ఆర్ ద మై స్ట్రెంగ్స్ అని యూ ప్రిపేర్ ఎ మ్యాప్ ఫర్ దట్. దెన్ వాట్ ఆర్ యువర్ వీక్నెస్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ గాట్ ఎ వీక్నెసెస్, ఈవెన్ టాటాస్ హ్యావ్ వీక్నెస్, అంబానీస్ హ్యావ్ వీక్నెస్. సో వాట్ ఆర్ ది వీక్నెస్? అంబానీస్ కెనాట్ డూ ఆల్ బిజినెస్, టాటాస్ కెనాట్ డూ ఆల్ బిజినెస్, బిర్లాస్ కెనాట్ డూ ఆల్ ది బిజినెసెస్. Tatas are good in some business, Birlas are good in some business, Ambanis are good in business. Like you, I am good in one activity, you are good in another activity. So you do SWOT analysis for yourself. Then you do the SWOT analysis of the firm. Your firm is very small. You have a very limited number of employees. You have access to limited amount of technology. You have access to limited amount of finance. So with this limited amount of technology, finances and market, whether you can sustain, because sustenance is very, very important. Today starting a venture is not a big issue. Sustain the venture is very, very important, because today a lot of people they start today and they close in within 1 year saying that our business venture has failed, because they have not taken a sustainable idea into a business concept. So sustainability is very, very important in the business venture. Sustainable business venture చేసిన తర్వాత what are the opportunities that are prevailing in the environment? We told you that we had to scan the environment. How do you scan the environment? Market trends ఏమి, ఎమర్జింగ్ ట్రెండ్స్ ఏమి, గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమి, ప్రైవేట్ ఏజెన్సీస్ ఎలా ఉంది, మనము ఎక్కడైనా ఒక ట్రేడ్ ఫేర్కి పోయినప్పుడు ట్రేడ్ ఫేర్లో ఎటువంటి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, ఒక సెమినార్కి వెళ్ళినప్పుడు లెక్చర్స్ కానీ ఇండస్ట్రీ ప్రొఫెషనల్స్ కానీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ దే బ్రాట్ ఇన్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ దే ఫాలోడ్ to come to the reach stop, or what kind of systems or ideas they followed to make their business success. ఇవన్నీ మనకు their experience is a learning lesson for us. వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మనము we have to gain from their experience. It is not necessary for us to go through all those experience again. There is experience available in the environment. There is experience available in your own neighborhood. Take that experience and modulate, filter that experience to suit your needs, to suit your project. Then what you have to do is threats. Threats అనేది ప్రతి చోట ఉంటుంది. థ్రెట్స్ లేకుండా ఏ వెంచర్ ఉండదు. దర్ ఆర్ థ్రెట్స్ టు ద కంట్రీ, దర్ థ్రెట్స్ టు ద సొసైటీ, దర్ థ్రెట్స్ టు ద హ్యూమన్ బీయింగ్. సిమిలర్లీ దర్ థ్రెట్స్ టు ది యువర్ ఓన్ బిజినెస్ వెంచర్. సో థ్రెట్స్ అనేది ఉంటుంది. బట్ హౌ డూ యూ ఓవర్కమ్ ద థ్రెట్? సో యూ మేక్ మ్యాప్ ఆఫ్ థ్రెట్స్. హౌ డూ యూ మేక్ మ్యాప్ ఆఫ్ థ్రెట్స్? నాకేముంటుంది థ్రెట్స్? ఏ బిజినెస్కైనా థ్రెట్స్ ఎవరు? ది ఫస్ట్ థ్రెట్ ఈస్ ఏ కాంపిటీటర్. నీ కాంపిటీటర్ ఏం చేస్తున్నాడు? హౌ ఈజ్ గోయింగ్ టు డూ దట్? వాడు ఏమైనా ప్రోడక్ట్ ఇంతకన్నా తక్కువకి ఇస్తున్నాడా, ఈ బెటర్ ఫీచర్స్ ఇస్తున్నాడా, ఈజ్ రీచింగ్ మార్కెట్ అర్లీ దెన్ యూ. సో యూ మస్ట్ స్టడీ దట్. సో యూ మస్ట్ ఓవర్కమ్ ఆల్ దోస్ థ్రెట్స్. దెన్ బిగ్గెస్ట్ థ్రెట్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ ది గవర్నమెంట్ regulations. Government on one side, it encourages you to start all enterprises. Same time, government also expects you to comply with certain rules and regulations. Government creates a very strict regulatory environment. ఈ రెగ్యులేటరీ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం సస్టైన్ కావాలి. బట్ ఇట్స్ ఫర్ అవర్ గుడ్ ఓన్లీ. ఇట్స్ నాట్ దట్ వీ షుడ్ వయలేట్ ది రెగ్యులేటరీ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ బ్రేక్ ది లా. దట్ ఈస్ నాట్ అడ్వైజబుల్. బట్ how do you sustain the environment? Because sometimes it is very, very tiring for any new entrepreneur to go through the process of administration. It has got lot of delays. So you may not get the right kind of permissions, you may not get right kind of clearances in time. Because of this, there is a lot of delay in obtaining the financial sanctions, and there will be delay in entering into the market also. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్. సి ఎవ్రీవేర్ వెన్ దెర్ ఇస్ అ థ్రెట్ ఈస్ దెర్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ. వెర్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ దెర్ ఇస్ అ థ్రెట్. యువర్ స్ట్రెంగ్త్ మే బీ వీక్నెస్ ఫర్ అదర్స్, అండ్ అదర్స్ వీక్నెస్ కెన్ బీ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. సో స్వాట్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు మనము స్ట్రెంగ్త్ వీక్నెస్ అనాలిసిస్ చేసుకోవడం కానీ అంతవరకే కానీ, సో వీక్నెస్ ఉందని చెప్పి మనం వెనక్కి పోనక్కర్లేదు, థ్రెట్ ఉందని చెప్పి మనం భయపడనక్కర్లేదు. సో స్వాట్ అనాలిసిస్ ఏమి అంటే ఇట్ వార్న్ యూ that these are the opportunities, but opportunities are associated with the threats. These are your strengths. The strengths are associated with their weaknesses. So ఈ విధంగా చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత what is the next step? Then I have the idea, I have the business concept, then I have to go into the market. How do you go into the market? మార్కెట్లో వెళ్లే ముందు నేను ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఎన్విరాన్మెంట్ స్టడీ చేయాలి. నేను ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, నేను ఎటువంటి వాళ్ళని తీసుకోవాలి, వాట్ ఈజ్ మై కైండ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ. ఇప్పుడు lot of business houses are there in the country. Suppose you talk about the Tatas, you talk about some other companies. So immediately we say, oh, that is a very reliable company. They have trust. They have ethical practices.
And some other companies we mentioned, they said, I don't believe that. They don't have ethical practices. The first thing which you have to do is ethical practice. What is ethical practice? Compliance with the law, compliance with society, compliance with your own human culture. ఈ కల్చర్ని కూడా మనము ఫాలో కావాలి. వన్స్ యూ కంప్లై విత్ ఈ కంప్లైన్స్ ఎథికల్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ లాయల్టీ ఫ్రమ్ యువర్ ఎంప్లాయీస్. ది మార్కెట్ విల్ వ్యూ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. More than your product, your name, your ethical practices will spread into the market, and your product or service will automatically given. Suppose you want to buy a product, you want to buy an air conditioner. Air conditioner can be assembled by a small mechanic. Air conditioner is being sold by Voltas or Blue Star. Suddenly the first impression you get is, I want to go to Blue Star, I want to buy Voltas, I will not go to the roadside mechanic, because he will also assemble the same products. But here the name of Voltas, the name of Blue Star, that will precede the market. So that means they have ethical practices, they have good after service facilities, they have good capabilities. So the first market lo manamu avi reflect cheyali. అది రిఫ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన వెంచర్ మీద కానీ మన మీద కానీ మార్కెట్లో కానీ కన్సూమర్ మీద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్స్ మీద ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఈవెన్ గవర్నమెంట్ విల్ స్టార్ట్ బిలీవింగ్ యూ. వన్స్ యూ గెట్ ద ట్రస్ట్ అండ్ ద బిలీఫ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్, ది కన్సూమర్స్, ది మార్కెట్, ది ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, దెన్ యూ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ త్రూ and you will be successful for this project. Then what kind of once you are successful, then how do you start the project? ఇక్కడ మనం ఇంకోటి గమనించవలసింది ఏమంటే, once you start the product, once you have an idea, you can't stop that. Okay, I have got a brilliant idea, I started the project by service, and by service or product is giving me good returns. You cannot stop that, because innovation is very, very important. Innovation is a continuous process. Even your product have got a good market, even your service has got a good market, but you must try to innovate continuously. Innovation also brings you, because I told you, innovation is doing different things. So you must do the same thing. You must make the product in a different manner. So then what happens now? Your cost will come down, the technological inputs will come down, then the product will be more, it will have more life. So you must always try to extend the life of the product, extend the life of usage of the product, and also find multiple use for your product or service. Then only you can sustain for a longer period. Of course, no product or service is perennial. It is not eternal, but you must sustain as long as possible. And by the time your product or service becomes almost saturated, it reaches a saturation point or beyond a saturation point, there comes the need for change of the product profile, change of the product matrix, change of the entire style of manufacturing. Then at that time, what do you require? Then you require innovation. So you can't start innovation at the fag end of the product. So you must start the innovation at the beginning of the product only. While a product or service are introduced in the market, you must keep on innovating the product. By the time your product reaches a saturation stage, you are ready with an innovative style, innovative model of the same product or same service in a different manner. Total change of product also is not advisable. Sometimes they say that no, you may change the product, then again you have addressing a different line of consumers. So again you have to go to the new consumers. That means you are starting the business again. That is not advisable. What is advisable is sustain the product, sustain the life of the product, and then with a lot of improvements and lot of innovations. And here, and also I told you that the biggest facilitator for you in any venture is the government of India or state governments. The government has every year, they introduce a lot of schemes. You just go through the government agencies, have some nice contacts with the government agencies, then see what kind of schemes they are offering to the small entrepreneurs. Government has always laid focus on the development of SME sector, that is small and medium enterprise sector. So they have a lot of soft corner, they have a lot of schemes. And the only thing is, it is for us to explore and exploit what are the various schemes that are lying with the government. But when you deal with the government, I told you, you must also comply with the regulations of the government. So at one time it is easy to move with the government, at a time you may have some kind of a problem with the government with the different regulatory mechanism. But in spite of that, it is very easy to deal with the government than with the local market. Local market matrix will change very fast.
government market will not change that fast. So the government is always a trusted consumer and also is a facilitator for you. So look for the government agencies, government departments, and take a lot of services from them. That will help you to take your business venture forward. And then also we have told you, how do you just think of when you think of the market, think of the innovation, think of the ideas, think of the conceptualization of the business projects. Then comes your own bringing of the skills. Then how do you go for the skills? Today, the skill development is very, very important phenomena. Because if you have the matrix of the people coming out of the colleges, a lot of people have education, but they don't have the skills. So you require skilled person, not educated person. So your venture requires a lot of skill improvement. So there are some opportunities in the skill development also, but you have to look at their skill development and also see that your employees are continuously get upgraded the skills. Skills upgradation వాళ్ళకి చేయకపోతే మీరు కొత్త ప్రోడక్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దే ఆర్ నాట్ రెడీ విత్ ది స్కిల్స్. సో వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ టెక్నాలజికల్ చేంజ్, వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ మార్కెట్ చేంజ్, దెర్ ఇస్ ఎవ్రీ నీడ్ ఫర్ అప్గ్రేడ్ అండ్ improve your skills. Skills not only for the promoter, skills for the workers who are giving there. So skill promotion, skill upgradation is also very, very important. మనం ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత దెన్ అల్టిమేట్గా you are entered into the business venture with a lot of background, with a lot of confidence. Now that you have gone through all the process of how do you ideating a business venture, conceptualization of a business venture, and also you made out a map of who are your competitors, who are your supporters, who are your consumers, what is your marketing strategy, what is your technological upgradation, what is your financial requirements. You are done with. You want to start the business. What business you want to start? Then I have given some ideas. What are the ideas I have given to you? See, if you look at, these are some of the ideas which I have given, which for my own personal experience also. I am looking at the market, looking at the environment, and looking at the places I visit on and off. I have given a lot of projects, some ideas for you. You can also generate some ideas coming from the environment in which you are located. One is automobile service station. Why I have suggested for automobile service station? You have seen the number of car population. Other day you have seen in the magazine saying that in the last 1 year, in the year of 2016, 1.25 crores of vehicles are sold in India. That means 125 lakh cars are sold. It gives a huge opportunity for servicing. It does not mean that all the new cars are coming for you. So there is, once the 125 lakh cars are in the market, that means there are a lot of phasing out of the old cars. So phasing out of the old car means either they're done away with the old cars, or they're improving the model for the old cars. So here the automobile service stations have very great opportunity. In fact, I tend to also suggest to you that even bicycle servicing also, bicycle renting and servicing. See, that is a very small concept. In the olden days in our places, we used to have a bicycle renting, which is very, very poor business. Today, bicycling has become a lifestyle. It's not for a travel. Bicycling has become a lifestyle. You see that today the bicycles are costing close to 1 lakh also. So the bicycling is a lifestyle business, and so renting of the bicycles, I am not going for repairing, renting of the high-end bicycles is also a very good concept. It will catch among the youth. Then I told you about the cleaning services, which I have seen in abroad. The cleaning services is very, very important potential. It has got a lot of things. You have a lot of systems there in the cleaning. A lot of employment potential also will give. And there are various methods. Cleaning of the houses. Today most of the household, you see the profile of the household. What is both husband and wife, they work. They have very little spare time to do their own household work. Either they have the cook, they have the maid servant, and then over and above, they will also have the cleaning services. If you provide services, cleaning services, definitely it will have a lot of market for you. But you must have the right skills and you must have the trust.
Second comes the wedding and event planner. I elaborated on you. Today, what are the weddings? Weddings have become a very big social event, very huge social event. In fact, the investment made on the wedding, I think it is mind-boggling. Whether it is desirable or undesirable, that's not a point of discussion here, but it provides a lot of opportunity. You see the wedding, how many people can be employed, how many resources can be bought, how many services can be rendered. It can be entertainment, it can be flower decoration, it can be also entertainment. So a lot of activities are there. Similarly, for event planning, today we have every medium to, you can say that upper middle towns or as urban cities, you have event management, events are there, or cultural events, social events, or musical events are happening very now and then, very frequently. So any art of speaking, art of organizing, if you have that kind of skills, event planner is very, very good opportunity. It is, mind you, it costs you less an investment. It is a very sustainable business for a long time. Then come the website developers. Website developers, you know, this is a very easy job, very what you call is less investment, and all you have to do is find out the consumer. But there only the difficulty is find out the consumer, because there are a lot of website developers. But how do you differentiate from the normal person? Go for a different designs, go for different applications, go for a different masthead, create a website which is more aesthetically designed, so that you can see your client can get impressed by the design of the website. The contents are same. Any website, the contents will be same. If I develop a website for my company, the company profile I give the same. But when I go into the website and look at the website, the home page should be very, very attractive. It should retain the interest of the viewer. Then only the website developer will have done his job. Then we can say that's the reason why website development with a little bit of aesthetic touch is very, very important. Then come the desktop publishing. So I think desktop publishing is almost it has reached the stage of sustainability. So desktop publishing has become a art of the day. Nobody is going for the old type of printing, but desktop publishing also now. In fact, I have not mentioned here. This one aspect which is very, very going to be very, very lucrative and highly technologically competitive is the 3D printing. We have seen single dimension printing and two dimension printing, but if anybody can start a venture with the 3D dimension printing, that will be very, very great, and that kind of opportunity, because the advantage for the 3D printing is you can visualize any building along with the depth, length, and height. Because in 2D and 1D you don't see that. So particularly most of the architects and most of the landscape people, they have the application for 3D. So 3D printing is very, very nice for everybody to develop a printer. Then comes the computers, electronic appliance. As I told you, lot of houses, no house will be there without any electronic appliances. So these are the things which one has to keep in mind. I have given a very broad view of how to create a business opportunity, how to innovate a business opportunity, how to identify a business opportunity, how do you make a SWOT analysis of a business opportunity, how to tap potential in the business opportunity, how to sustain a business opportunity, and what are the business opportunities that are thrown to us. And once again, I remind you that opportunities are everywhere. It is how we look at the opportunities. Opportunities are there for you to take it, opportunities for you to sustain and prosper. Thank you.